6 p.m. of 5th July 2026. I am Mohan, matriarchy missionary, eager to explain matriarchy, spread the word about matriarchy to everyone on earth. Not quite successful at it exactly, but still I'm trying it in my own way. Not exactly a great missionary. நண்பர்களே, நான் மோகன், தாய்வழி சமூக பரப்புரையாளன். தாய்வழி சமூகம் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் ஏதேனும் இருப்பின் தயவுசெய்து தெரிவிக்கவும். வேறு ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தாலும் தயவுசெய்து கேட்கலாம். दोस्तों, मैं मोहन मातृवारसत्व के बारे में आपको बताने आया हूँ. आपको कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछिए. मातृवारसत्व के बारे में आपको कोई भी चिंता हो, कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कृपया बोलिए. मैं आपको उसके बारे में बताने के लिए तैयार हूँ. మిత్రులారా, మాతృవారసత్వం గురించి మీతో మాట్లాడడానికి, చర్చించడానికి, మీ ప్రశ్నలకు జవాబు చెప్పడానికి మోహన్ నేను వేచి ఉన్నాను. మీకు ఏ రకమైన ప్రశ్నలైనా కానీ దయచేసి అడగండి. మాతృవారసత్వం గురించి లేదా వేరే ఏ సబ్జెక్టులో అయినా, ఏ విషయం గురించి అయినా మీకు కలిగిన సందేహాలను, అపోహలను ఏవైనా నా దగ్గర అడగచ్చు. సో రైట్, చూద్దాం. Now I am reading this book, Romila Thapar, The Past Before Us. So I'm reading the chapter on Ramayana, which I'm very interested in. Let's see what is there after this chapter. I'm quite curious to read about this chapter. It goes into genealogies, Vamshanucharita, Vishnu Purana and all, which I'm not actually that much interested in. But this chapter in Ramayana is something I'm very much interested in. I actually read a few pages of it. It comes at 208th page. But when I borrowed the book from the library, I actually read a few pages of it and was quite enamored of it. I guess this is because my father brought me up with stories of Ramayana and Mahabharata. Ramayana was his favorite epic and Rama was his Ishta Devata. So he was his favorite god. So that's how I'm a student of Ramayana, and after reading this chapter probably I'm going to keep the book aside for a long time and I'm going to read only when I have time. Now I have made time and have kept all work aside to read this book. So that's how much interested I am. Although it's in 200th page, I plodded through 200 pages to come to this particular chapter actually. Very much interested, curious about how Romila Thapar deals with the Buddhist Jaina versions of Ramayana and how she handles the Brahminical version, how she brings out the core of all. I'm really curious about how she tries to understand it. Is she going to be dismissive of it like all liberals, Western educated, uprooted intellectuals, or is she going to give a sympathetic ear to Ramayana?
quite curious about it. I'm really, really quite curious about it. So let's go into the chapter. I'm going to read silently because it's copyrighted material. Once after the passing away of Romila Thapar, then I'll be reading all her books online because I personally believe copyright ends with the death of the author. So after that, I'll be reading all her books. Till then, I'm sorry to say, I can read it only silently. So I have read Dasharatha Jataka, but I haven't ever read the Jaina version, Paumacharyam of Vimalasuri.
Okay, Romila Thapar on page 210 in the last paragraph, beginning with 19th century interpretations of the Ramayana, says that Lassen and Max Muller had a very abstruse interpretation of Ramayana where they saw it as a conflict between Aryans and Dravidians, where Aryans pushed into the Dravidian south and established their dominion. And she makes it out feel like it was actually uh, quite a sweeping conjecture or speculation or even a kind of a conspiracy theory kind of twist she gives to it, which is probably actually not so. Uh, but she has no contrary explanation to it. And the one contrary explanation to that, she says that the perspective of the epic is actually that it poses the distinction between two political forms, social codes, belief systems, and ecologies. Very abstract way of denying the straightforward theory of Lassen and Max Muller that it dealt with Aryan and Dravidian, which I actually believe Lassen and Max Miller are closer to the truth than all the obfuscation that Romila Thapar practices.
Epic Explorer, back to live in this channel. Hi, Epic. I'm sorry, I'm just now seeing your comments. Epic வந்துட்டேன். பாலிடிக்ஸ் கீலிட்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தாய்வழி சமூகத்துக்கு பேக் வந்துட்டேன். எபிக் இருக்கீங்களா? ஆப் கைசே ஹோ? மை அச்சா ஹூ எபிக். எபிக் நல்லா இருக்கேன். ஆஹா, என்னமோ டைப் அடிக்கிறீங்க, எனக்கு படிக்க வர மாட்டேங்குதே. இருங்க, நான் ஃபோனை கையில் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்டாண்டில் இருந்து கையில் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபோனை. आप कैसे हो, बिजी हो, बैक टू योर den then. பேக் டு மை புக்ஸ் ஆக்சுவலாக. பேக் டு யுவர் டென்னுங்கிறது உண்மையாக இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனால் ஐம் பேக் டு மை புக்ஸ். நல்ல வேலையாக நான் வந்து லைவில் எல்லோரும் விடாமல் விஜய் பற்றி பேசுகிறாங்கன்னு லைவ் பண்ணுறதே வெறிச்சல் ஆயிடுச்சு. அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஏன்னா உண்மையாதனில் எல்லோரும் பழகிட்டாங்க போல் விஜய் பற்றியே பேச்சுக்கு. ஆனால் சரி, நம்ம மேட்ரியார்கி மோகனில் மேட்ரியார்கி பற்றி பேச ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மேட்ரியார்கி இப்போ நல்ல விஷயமா இருக்குது. இதுலேயும் யாரும் வரதில்லை, ஆனால் இது ஓகே. இது வந்து ரிலீஃபாக இருக்குது. ஏன்னா இதில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கொடுக்க முடியும். தயவு செஞ்சு மேட்ரியார்கி பற்றியோ தாய்வழி சமூகத்தை பற்றியோ தவிர வேறு எதை பற்றியும் பேசாதீங்க, முக்கியமாக அரசியல் பேசாதீங்க அப்படின்னு இதில் சொல்லிட முடியும். அதனால் இது கொஞ்சம் ரிலீஃபாக இருக்குது எனக்கு. அதில் யார் பேசினாலும் சுற்றி 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 விஜய்கிட்டேயே போய் நிற்கிறாங்க. அது என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியல. மேட்ரியார்கி இஸ் யுவர் ஃபோர்ட். மேட்ரியார்கி இஸ் யுவர் ஃபோர்ட். ஓகே, உண்மைதான். மேட்ரியார்கி என்னோடய ஃபோர்ட்டாக இருக்கலாம். ஆக்சுவலாக ஃபோர்ட்டாக இல்லையே கூட தெரியாது. மேட்ரியார்கி இஸ் மை ஹார்ட்னு சொல்லணும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். ஆக்சுவலாக ஐ திங்க் தட்ஸ் எ வெரி குட் டைட்டில். டைட்டிலுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன். மேட்ரியார்கி இஸ் மை ஹார்ட். Politics, Gandhi, any number of things may be my head, part of my head. But matriarchy is part of my heart actually. உண்மைதான். அந்த வகையில் நீங்கள் நல்ல ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனை ப்ரொவோக் பண்ணீங்க. எபிக் எக்ஸ்ப்ளோரர், தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன். So, matriarchy is my heart. Matriarchy is your fortன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. அதுக்கு I add to it, matriarchy is my heart. ரைட், வேறு யார் இருக்கீங்களா? எபிக் லைவில் இருக்கீங்களா? எதுவும் உங்கள் கமெண்ட் வர காணுமே. மேட்ரியார்கி இஸ் அ ஃபோர்ட்டுக்கு அப்புறமா எதுவும் காணும். ஸோ யூ ஆர் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ். இட்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச். இல்லை, கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. அப்படிலாம் சொல்லிட முடியாது. நான் நேற்று 2 நாளைக்கு முன்னாடி என் நண்பர், ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஆக்சுவலாக விஜயோட காம்ப்ரமைஸுக்கு இறங்கிட்டாங்க. அந்த இடத்துல கடுமையாக விஜய் விமர்சிக்கிற என்னோடய நண்பர் ஒருத்தர் கூட சென்னை வந்திருந்தார். அவர் பெங்களூரில் இருக்கார். சென்னை வந்திருந்தார். அவரோட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். அவர் வந்து அவ்வளவு கடுமையாக வந்து விஜயை விமர்சிக்கிறாரு. அதில் அவரும் நானும் உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு நாள் முழுக்க பேசினதில் எனக்கு ஆக்சுவலாக பத்தலை. அந்த பேச்சு வந்து பத்தாமல் அதுக்கப்புறமா அவர் கூடயே கிளம்பி பெங்களூர் போய் அங்கே மறுபடியும் ஒரு இரவும் ஒரு நாள் முழுக்கதும் மறுபடியும் பேசி ஆசை தீர வந்து விஜய் பற்றி எங்களோட ஆதங்கங்களை எல்லாத்தையும் கொட்டி தீர்த்து வந்தேன். ஸோ எனக்கு சிக்கல் எங்கே இருக்குன்னா, அந்த அளவுக்கு வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு விஜய்க்கு ஓட்டு போட்ட மக்கள் எவ்வளோ கண்மூடித்தனமாக இருக்காங்களோ, இன்றைக்கி விஜய்க்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும், டைம் கொடுக்கணும்னு வாதாடுறவங்களோ அவ்வளோ அசட்டுத்தனமாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த விஷயந்தான் என்னை எரிச்சல் விட்டுதே ஒழிய பாலிடிக்ஸை விட்டு நான் முழுக்க போயிட்டேன்லாம் சொல்ல முடியாது. Matriarchy is your foundation. Thank you. See, you keep on talking about Vijay. I not start. இல்லை, இது நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதை வந்து இன்னொரு வாட்டி நம்ம ரிப்பீட் நானோ அல்லது நீங்களோ ரிப்பீட் பண்ண. ஏன்னா நான் அதுக்கப்புறம் பேசவே இல்லையே. நீங்கள் தான் லைவில் வர்றதே நிப்பாட்டிட்டீங்க. கடந்த 1 மாதமாக நான் எப்போது லைவ் வந்தாலும் நீங்கள் வர்றது ரொம்ப ரேராக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம வந்து பேசுகிறதுக்கான வாய்ப்பு அமையலை. நீங்களும் ஃபோனும் பண்ண மாட்டேறீங்க, காலும் பண்ண மாட்டேறீங்க, லைவும் பண்ண மாட்டேறீங்க, லைவுக்குள்ளேயும் வர மாட்டேங்கிறீங்க.
எந்த கமெண்ட்டும் வரமாட்டேங்குது. இந்த அசட்டுத்தனம் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் தான். அசட்டுத்தனம். ஓகே, என்ன அசட்டுத்தனம் தெரியலையே. சரி, எனிவே, எபிக் உங்களுக்கு ஓகேவா? நான் உண்மை யாதனில் லிங்க் அனுப்பிட்டா, உங்களுக்கு மெயில் வழியாக லிங்க் அனுப்புவேன். லிங்க் அனுப்பிட்டா வரீங்களா? ஒரு சின்ன கான்வர்சேஷன் நடத்துவோமா? உங்களுக்கு ஓகேன்னா நீங்கள் வருவீங்க. அப்படின்னா நான் உண்மை யாதனில் இங்கே லிங்க் அனுப்புகிறேன். சார், யூ செட் யுவர் நம்பர் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். இல்லையே, அம்மா நம்பர் ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். நடுவில் ஃபோனு இல்லாததுனால அது இல்லை. இப்போ எங்கள் அம்மா கையில் தான் வச்சுருக்காங்க. பட் அந்த நம்பருக்கு நம்ம இப்போ பேச முடியாது. ஏன்னா அவங்க எங்கள் அக்கா வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க அந்த ஃபோனை. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் மொமெண்ட் நம்ம பேச முடியாது அந்த நம்பரில். மற்றபடி லைவில் பேசலாம். ஸோ உங்களுக்கு ஓகேன்னா ஓகே. எஸ் சார். ஏன் இத்தனை சார் போடுறீங்க? எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது. ஸோ 13 minutes சென்ட் மீ லிங்க். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் 13 minutes பேசுவோம். நான் இந்த லைவை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக உண்மை யாதனில் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். நான் மெயிலில் வரும், இமெயிலில் அனுப்புவேன். ஏன்னா எனக்கு வாட்ஸ்அப் எதுவும் இல்லை. இமெயிலில் அனுப்புவேன் லிங்க்கை. தயவு செஞ்சு உங்கள் இமெயில் செக் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஓகே, இமெயில் செக் பண்ணுவீங்க தானே? எஸ் சொல்லுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் கேட்டிங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல. உங்கள் இமெயிலுக்கு அனுப்புகிறேன் லிங்க்கு. ஓகேவா? உங்கள் இமெயிலுக்கு லிங்க் அனுப்புகிறேன். ஓகேவா? உங்ககிட்டேருந்து எனக்கு எதுவும் ரெஸ்பான்ஸ் வரலையே. எபிக் 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 ப்ளீஸ் எபிக். ठीक है, ईमेल भेजकर. உங்கள் ஹிந்திக்கு வாழ்த்துக்கள். அருமை அருமை. நீங்கள் டெல்லி வாங்க, டெல்லி போகலாம் வாங்க.